আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থী, কেমন আছো সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের ঢাকা বোর্ড 2019 সালে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স থেকে যে প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নটিতে বিস্তারিত কথা বলবো। এখানে আমি বলে দেবো তোমাদের সাফিক্স কি, প্রিফিক্স কি, কীভাবে করে সাফিক্স বাক্যে ব্যবহৃত হয়, অনেকটা ওয়ার্ডে আর কি, সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো। আর এই পুরো প্যাসেজের বাংলা অর্থ আমি বলে দেব। তো চলো শুরু করি। প্রথমে আসা যাক সাফিক্স কি। সাফিক্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রত্যয়। যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি মূল শব্দের পরে বসে, মূল শব্দের কি বসে? পরে বসে, এবং নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলা হয় সাফিক্স। আর প্রিফিক্স যে মানে বাংলা অর্থ হচ্ছে উপসর্গ। যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি মূল শব্দের পূর্বে বসে এবং নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলা হয় প্রিফিক্স। এবার আসা যাক প্রশ্নে। কমপ্লিট দ্য টেক্সট অ্যাডিং সাফিক্সেস, প্রিফিক্সেস অর দ্য বোথ উইথ দ্য রুট ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য প্যারেন্থেসিস। প্যারেন্থেসিস হচ্ছে ব্র্যাকেট, অর্থাৎ ব্র্যাকেটে যে শব্দটি দেওয়া আছে সেই শব্দের আগে অথবা পরে অথবা উভয় পাশে বর্ণ যুক্ত করে আমাকে কি করতে হবে, মানে বাক্যের সাথে ম্যাচ করে সেটা অর্থটা হতে হবে। দেখা যাক। এ গুড স্টুডেন্ট, একটা ভালো ছাত্র, ইজ অলওয়েজ মাইন্ডফুল। এখানে আছে মাইন্ড, হয়ে যাবে মাইন্ডফুল মানে মনোযোগী। তাহলে এখানে আমরা যুক্ত করলাম ফুল। অফ হিজ স্টাডি, তার পড়াশোনায় সে সর্বদা কি থাকে? মনোযোগী থাকে। হিজ রেসপেক্ট অফ হিজ ড্যাশ, হি ইজ রেসপেক্টফুল। হি ইজ রেসপেক্টফুল অফ হিজ টিচার্স। অ্যান্ড সুপেরিয়ার্স, হি ইজ রেসপেক্টফুল, সে হচ্ছে শ্রদ্ধাশীল, অফ হিজ টিচার্স, তার শিক্ষকদের প্রতি, অ্যান্ড সুপেরিয়ার, বড়দের প্রতি। হি নেভার ডিজ ওয়ানার্স, এখানে আছে ওয়ানার মানে সম্মান করা, এটা হবে ডিজ ওয়ানার্স। তাহলে এখানে সামনেও হয়েছে, পিছনেও যুক্ত হয়েছে, তার মানে এখানে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স দুটোই হয়েছে। হি নেভার ডিজনার্স এনিবডি, সে কখনোই কাউকে কি করে না? অসম্মান করে না। হি ইজ ফ্রি ফ্রম ড্যাশ মিসবিহেভিয়ার, এখানে আছে বিহেভিয়ার, হবে মিসবিহেভিয়ার। হি ইজ ফ্রি ফ্রম মিসবিহেভিয়ার, সে খারাপ আচরণ থেকে কি? মুক্ত। অ্যান্ড নেভার রুড টু হিজ ক্লাসমেটস, এবং সে কখনোই সহপাঠীদের সাথে খারাপ আচরণ করে না। অ্যাজ হি ইজ স্টাডিয়াস, আচ্ছা স্টাডি হয়ে যাবে স্টাডিয়াস। অ্যাজ হি ইজ স্টাডিয়াস, সে পড়ুয়া হওয়ার কারণে। হি নেভার ওয়েস্টেড হিজ টাইম ইন ভেন, সে তার সময় কখনোই অপচয় করে না। হি ইজ অলসো সিনসিয়ার অ্যান্ড লেসেন্স, সে আরও বেশি মনোযোগী এবং পড়াশোনা করে, শুনে। টু হিজ টিচার্স অ্যাটেন্টিভলি। He is also sincere and listens
টু হিজ টিচার্স অ্যাটেন্টিভলি, সে তার শিক্ষককে মনোযোগ সহকারে শুনে, সো দ্যাট যাতে করে হি ক্যান বি সাকসেসফুল, আছে সাকসেস হয়ে যাবে সাকসেসফুল, যাতে করে সে সফল হতে পারে। ইন লাইফ হিজ পাংচুয়ালিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেশন, মিনেশন, ডিটারমাইন ছিল MINE, এখানে আমরা এতটুকু যুক্ত করেছি, এই অংশটুকুর নাম বলছি আমরা সাফিক্স, যেহেতু পরে যুক্ত হয়েছে। নতুন শব্দ গঠন করছে ডিটারমিনেশন, হেল্প হিম টু ড্যাশ আন্ডারটেক, help him to undertake and solve any difficult work or job, তার মানে হিজ পাংচুয়ালিটি অ্যান্ড ডিটারমিনেশন, তার নিয়মানুবর্তিতা এবং ডিটারমিনেশন সংকল্প, হেল্প হিম তাকে সহযোগিতা করে, টু আন্ডারটেক অ্যান্ড সলভ অ্যান ডিফিকাল্ট ওয়ার্ক অর জব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এসএসসিতে যে ঢাকা বোর্ড 2019 সাল হবে এখানে, তো এতক্ষণ পর্যন্ত এই প্যাসেজটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি পরবর্তী ভিডিওতে সাথেই থাকবে। সিনেমার সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।